მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმებით ჩვენ საპატიო სტუმრებს, მივესალმებით ჩვენს უცხოელ დელეგატებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან ჩამოგზავნებული და არ გაგიკვირდეთ სამხრეთ აფრიკის სიმღერა, ეს ეძღვნებოდა ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ გამომცვლელ დღეს, რომელიც სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოვიდა. განსაკუთრებით მინდა მივესალმო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეს, ქალბატონ ირინა აბულაძეს, პარლამენტის განათლების, მეცნიერების, კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს, ქალბატონ მარიამ ჯაიშს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს, ქალბატონ ელიზაბეთ რუთს, ათასრეულის გამოწვევის კორპორაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ჯენერ ედელმანს. მოგესალმებით, ძვირფასო დირექტორებო, ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება სწორედ საჯარო სკოლის დირექტორებისთვის იმართება. თქვენ ხართ ჩვენი მთავარი მონაწილეები დღეს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი დღევანდელი კონფერენცია მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ღონისძიება იქნება თქვენთვის. სკოლის მართვის და ლიდერობის საერთაშორისო კონფერენცია უკვე მეორე წელია იმართება საქართველოში და ყოველწლიურად ეს კონფერენცია უფრო საერთაშორისო მასშტაბის ხდება. კონფერენციის მიზანი გახლავთ სკოლის მართვისა და ლიდერობის საკითხებზე საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით დაგროვილი მნიშვნელოვანი და სასარგებლო გამოცდილების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. კონფერენციას აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების ათასრეულის გამოწვევის კორპორაცია და ახორციელებს მასწავლებლის სახლი. განსაკუთრებით მინდა მივესალმო პროექტის გუნდს მასწავლებლის სახლში, რომელიც დაუღალავად შრომობდა იმისთვის, რომ ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება წარმატებით განხორციელდეს. ათასრეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ფარგლებში ხორციელდება ძალიან მასშტაბური პროექტი ზოგადი განათლების სექტორში, რომლის მიზანი გახლავთ განმანათლებელთა პროფესიული განვითარება. ამ პროექტის ფარგლებში უკვე 3 წელია ხორციელდება სკოლის ლიდერების აკადემია, რომელშიც მონაწილეობა აქვს მიღებული უკვე თითქმის ყველა საქართველოში არსებული საჯარო სკოლის დირექტორს და ასევე იმართება მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ტრენინგები. თანამშრომლობითი პრაქტიკის ჩამოყალიბება, გუნდური მუშაობა, დირექტორის, როგორც საგანმანათლებლო ლიდერის როლი, ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლის მართვის და სწავლასწავლების პროცესში ეს ის ძირითადი თემებია, რომელიც ლიდერობის აკადემიის ფარგლებში ყველა საჯარო სკოლის დირექტორმა გაიარა. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ტრენინგები თქვენ დაგეხმარებათ უკეთ მართოთ სკოლა და ხელი შეუწყოთ განათლების ხარისხის განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებლობა მოგეცათ შეხვედროდით ერთმანეთს და გაგეზიარებინათ კურსის შედეგად მიღებული ცოდნა და გამოცდილება. ლიდერობის აკადემიაში აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას ასევე რესურს ცენტრების თანამშრომლები, რამაც კიდევ უფრო შეუწყო ხელი თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერებას სკოლებს შორის. პროექტის ფარგლებში გამოიცა და კვლავ გრძელდება დამხმარე რესურსების ბეჭდვა სკოლის დირექტორებისთვის. უკვე როგორც აღნიშნეთ, უკვე მეორედ იმართება საერთაშორისო კონფერენცია დირექტორებისთვის სკოლის მართვის და ლიდერობის საკითხებზე და ჩვენი პროექტი გაგრძელდება მომავალი წლის ივლისამდე. ხოლო შემდგომ უკვე დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და მისი შესაბამისი უწყებები გააგრძელებენ მსგავსი მნიშვნელოვანი ტრენინგების ჩატარებას. ასევე იმედი გვაქვს, რომ თქვენ დირექტორები აქტიურად განაგრძობთ თანამშრომლობას, სკოლებში სიახლეების შეტანას
ხელშეუწყობთ თანამედროვე 21-ე საუკუნის სწავლების მეთოდოლოგიის დანერგვას, რაც ბუნებრივია სასიკეთოდ აისახება მოსწავლეების აკადემიურ მიღწევებზე და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაზე. ჩვენი ფონდის მისია გახლავთ ხელი შეუწყოთ საქართველოში მიმდინარე განათლების რეფორმების განხორციელებას და დამერგოთ შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროგრამები ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის. ადამიანური კაპიტალის განვითარება დღეს საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. განათლებული ახალგაზრდობა, კვალიფიციური ადამიანური კაპიტალი საქართველოს განვითარების საწინდარია და მოხარული ვარ, რომ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის საქმიანობით წვლილი შეგვაქვს ამ მნიშვნელოვან საქმეში. მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკელ ხალხს, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისთვის და მადლიერება გამოვხატო ჩვენი პარტნიორების, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს პარლამენტის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის, გუნდის მიმართ გაწეული შრომისთვის, თანამშრომლობისთვის და გამოვხატო იმედი, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. მინდა განსაკუთრებულად აღნიშნო ქალბატონი ირინა აბულაძის წვლილი ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებაში, მოვუღოთ მას ახალი თანამდებობა და ვისურვო წარმატება. ახლა კი ნება მიგოძებთ, სიტყვა გადავცე ქალბატონ ირინას განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის მინისტრის მოადგილეს. მადლობა. მოგესალმებით ყველას, ჩემთვის ორმაგად ამაღელვებელია დღეს აქ ყოფნა, იმიტომ რომ მართლა ვთვლი, რომ ეს პროექტი არის ძალიან წარმატებული და თქვენ ყველა, ვინც შარშანაც მონაწილეობდით ამ კონფერენციაში და დღეს წელსაც მონაწილეობთ, მეორე წელია, ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ამ სისტემის განვითარებაში და ყველა ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ შევიტანეთ წვლილი ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს მხარდაჭერით თქვენს განვითარებაში და იმაში, რომ თქვენ მოგეცეთ უფრო მეტი შესაძლებლობა გააკეთოთ კარგი საქმეები სკოლის დონეზე. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადავუხადო ამერიკის მთავრობას, მივესალმო აქვე მის აღმატებულებას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს ქალბატონ ელიზაბეთს. მადლობა გადავუხადო ქალბატონ ჯენერ ედელმანს, რომელიც არის უაღრესად თანამშრომლური და მას თქვათ ხანდახან არ ვიცი, ვფიქრობდი ხოლმე, რომ ეს ადამიანი აქ დაიბადა, გაიზარდა, თუ აი როგორ მოხდა, რომ ასე არსებითაც გრძნობს იმ ყველაფერს, რაც ჩვენთან ერთად ჩვენში ხდება, თქო, იმიტომ რომ ესე გულწრფელად უხაროდა და ისე მოყვებოდა ყველა წარმატებაში ყოველთვის და ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. მაგდა ცხადია იყო ჩვენი პირველი პარტნიორი ამ საქმეში და მისი მთელი გუნდი, რომელსაც აქვე მივესალმები, ნინო უძილაურს განსაკუთრებული მადლობა. ვფიქრობდი, ახლა ეს ორი თვე არაცა მინისტროში გადავედი, სულ რაღაცა მაკლია მოკლედ და ნუ მაკლია მინისტრთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში ვიყავით აი ესეა ჩართულები ამ პროექტის განხორციელებაში. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის თითოეულ თანამშრომელს, ვინც გვეხმარებოდა ამ საქმეში, მის მენეჯმენტს, დათოს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო თავიდან ამ ყველაფრის დაწყება. სახელმწიფო სტრუქტურაში, ასე ვთქვათ, ახლა პროექტის ჩაშენება და იმის შესაძლებლობა, რომ ეს პროექტი გამხდარიყო სახელმწიფოს პროექტი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არ არის პროექტი, რომელსაც ჩვენ ბევრი შეიძლება ვიცნობთ ან გვსმენია, რომელიც მიმდინარეობს სადღაც თავისთვის. ეს არის სახელმწიფოს პროექტი, სახელმწიფოში განვითარებული პროექტი და სახელმწიფოს მხარდასაჭერად განვითარებული დანერგილი პროექტი. ასე რომ ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ 2016 წლიდან დღემდე, ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ
წინ არის რა შედეგებს დადებს, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ასე ვთქვათ ვფიქრობ, რომ რაღაც საწყის ფაზაზე ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერობის აკადემია დასრულდა, ძირითადი ნაწილისთვის დირექტორების და ვიღებ უამრავ მესიჯებს თქვენგან, უამრავ შეყობინებებს, რომ რაღაც კიდევ გავაგრძელოთ, რომ როგორ წლებათ გული, რომ ეს ყველაფერი დასრულდა. რა თქმა უნდა, არ დასრულდა. ყველაზე მთავარი წება ახლა, რომ ჩვენ ყველამ უნდა ვნახოთ ის შედეგები, რომელიც მოყვება ამ ლიდერობის აკადემიას უკვე სკოლის დონეზე. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ყველაფრის ცხადია, მაგრამ ისევ და ისევ ის, რომ დირექტორებზე დაკეთდა ამხელა აქცენტი, ეს რა თქმა უნდა არ იყო შემთხვევით. იქ, სადაც არის ძლიერი სკოლის დირექტორი, ყველაფერი მიდის რა თქმა უნდა სხვანაირად. ასე რომ ჩვენი შედეგები ახლა უნდა დავინახოთ და უნდა ვნახოთ, რომ ის ძალისხმევების ხმევა, რომელიც გაწიეს მოდულების ავტორებმა, ტრენერებმა, ჩვენმა გუნდმა, რომელიც აი აქ არის უკან ნაწილი წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, ეს ყველაფერი არ იყო ფუჭი. რომ ეს არ დასრულდა ტრენინგზე და რომ ეს ახლა გრძელდება ასე ვთქვათ სკოლებში. მე ვისაუბრებ შემდეგ ნაწილში ზოგად ხიდვებზე სამინისტროსი, ასე ვთქვათ, საით მივდივართ ამ ახალი გამოცხადებული ინიციატივების შესახებ, იმიტომ რომ ისე და ისე ვიმეორებ იმას, რომ რეფორმა არ არის კონკრეტულ დროში მომხდარი რაღაც მოვლენა. რეფორმა მიმდინარეობს მუდმივად, რეფორმა მიმდინარეობს სკოლებში ყოველ დღე. ჩვენ ვაკეთებთ და ჩვენ ვართ იმისთვის, რომ თქვენ დაგეხმაროთ, რომ ის რეფორმა, რომელიც თქვენთან მიმდინარეობს ყოველდღიურად, იყოს უფრო შედეგიანი, უფრო ეფექტიანი, უფრო მასშტაბური და შევქმნათ შესაბამისი მექანიზმები ამისთვის და თქვენ მხარი დაგიჭიროთ ამაში. ასე რომ არ ვარქმევ, რომ ეს არის რეფორმა რაღაცა კონკრეტული შემდეგი 3 წლისთვის, ეს არის აი ამ მუდმივ მოქმედი რეფორმირების პროცესის მხარდამჭერი კონკრეტული ინიციატივები, რომელიც ისე და ისე თქვენთან ერთად უნდა განვიხილოთ და შევთანხმდეთ იმ სამოქმედო გეგმაზე, ასე ვთქვათ, რა გზითაც სწავლოთ შემდგომი 3 თუ 4 წელი. მინდა მოგილოცოთ, ძალიან ბევრი რამის თქმა მსურს და უბრალოდ ციხა ვერ დავამთავრებ, ალბათ ახლა გავაგრძელო. პარტნიორებს მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო. სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ ამ პროცესში. მოგეხსენებათ, რომ უახლოეს მომავალში ონლაინ მოდულები დაიდება მასწავლებლების მიმართულებით და იმ გუნდს, რომელიც ამაში გვეხმარება, ასევე დიდი მადლობა. ეს არის ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია. და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი ახალი ნაბიჯი პროფესიული განვითარების სტანდარტების ამაღლებისკენ. არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი, რომ ამ პროექტმა მოახდინა ზოგადად სტანდარტების ამაღლება პროფესიული განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ ამ ტრენინგებმა და ზოგადად მთელმა პროფესიული განვითარების კურსმა დაგანახათ თქვენ დირექტორებს და ყველა მონაწილე ადამიანს, რამდენად მნიშვნელოვანია განწყობა, საინტერესო შინაარსი და მიწოდების ფორმების ადეკვატურობა და მრავალფეროვნება. იმიტომ რომ თქვენ ატარებდით ტრენინგებზე სადღაც 8 საათს დღეში, ეს იყო ძალიან ინტენსიური პროგრამა, მაგრამ სულ გვესმოდა ის, რომ დაღლა არ გაგვიგია, ეს იყო ძალიან საინტერესო ტრენინგი, ამიტომ იგივე უნდა მოხდეს თქვენ სკოლებშიც. მოსწავლეს, რომელსაც შესთავაზებთ საინტერესო და მასზე მის საჭიროებებზე მორგებულ სასწავლო პროცესს და გარემოს ეკნება ბევრად უფრო უკეთესი შედეგები, ვიდრე იმ სტანდარტულ და ტრადიციულ გარემოში, რომელიც შეიძლება ათწლეულების წინ იმ თაობებისთვის მისაღები იყო. ამ თაობებს ჩვენ ამ ფორმებით ვერ მივახცევთ იმ შედეგებს, იმიტომ რომ მათი განვითარების ტემპები ბევრად უფრო სწრაფია, ვიდრე ჩვენი და სამთავრობო სტრუქტურების და სისტემების. ამიტომ ეს ყველაფერი იყო მოდელირება, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის
შინაარსი და ფორმა ერთად იმისათვის, რომ დაიდოს უკეთესი შედეგები. ეს კონფერენციაც ამის მოდელირებაა პრინციპში. თუ გაიცნობით პროგრამას, რამდენად სახალისოა, რამდენად შინაარსიანია, რამდენად ინფორმატიულია. თუ ნახავთ სივრცეებს, როცა გარეთ გახვალთ, ან დაიწყებთ მასტერკლასებს, რომელიც იქნება, რომელიც არის მრავალფეროვანი. ძალიან სხვადასხვა ასპექტებს ფარავს სკოლის ფუნქციონირების. აი ეს იდეების მოედანი, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი ის იყო, როდესაც ამ კონფერენციას გვიგმავდით, რაღაცნაირად მინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო, რომ თქვენ ცოტა არაფორმალურ გარემოში დასხდეთ და იურთიერთოთ, გქონდეთ დისკუსია, უნდა ისაუბროთ, უნდა დასვათ კითხვები და იგივე ფორმატი უნდა გქონდეთ სკოლის დონეზეც. ვიცით, რომ გამოწვევები არის ბევრი, რეაბილიტაციის მიმართულებით სხვადასხვა, თუმცა ამ მიმართულებითაც წარმოგიდგენთ უახლოეს მომავალში ჩვენს ხედვებს, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ დაველოდებით. ის რესურსები, რაც სკოლის დონეზე არსებობს, უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და პირველ რიგში. სასწავლო წელი დაიწყო ახლა, რასაც გილოცავთ და წარმატებულ წელს გისურვებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა განწყობებს შექმნით სკოლაში. ძალიან მნიშვნელოვანია დირექტორის თითოეული გამოხატვა. როგორ უყურებს ის მასწავლებელს, როგორ უყურებს ის ბავშვს, როგორ უყურებს ის მშობელს, როგორი საკომუნიკაციო ენა აქვს მას კოლექტივში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მერე სკოლის დონეზე იშლება და სკოლა ხდება ასეთი. შესაბამისად, ძალიან გთხოვთ, რომ კიდევ ერთხელ ამ სასწავლო წლის დასაწყისში, ამ კონფერენციის შემდეგ, ამ ამაღლებული განწყობით, როდესაც უკან დაბრუნდებით, კიდევ ერთხელ დაფიქრდეთ ამაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი როგორც სკოლის ლიდერის როლი და ჩვენი მსხვილი ცხადია გვპირდებით იმას, რომ მაქსიმალურად მოგისმენთ, ვეცდებით, რომ უახლოესი პერიოდი ჩვენი თანამშრომლობის იყოს ძალიან წარმატებული და რაც თავარია სკოლის როგორც მთლიანი ორგანიზაციის განვითარებაზე ორიენტირებული. წარმატებები და დიდი მადლობა ყველა ორგანიზატორს და განსაკუთრებით მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტს ნატა შერაშვილს, მის ხელმძღვანელს ახლა და თითოეულ ტრენერს, ვინც ამ ლიდერობის აკადემიაში იყო ჩართული. მადლობა კიდევ. დიდი მადლობა ქალბატონო ირინა. სიტყვა მინდა გადავცე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ქალბატონ ელიზაბეთ როდს. დიდი მადლობა მაგნა. მოგესალმებით ძვირფასო სკოლის დირექტორებო და საერთაშორისო სტუმრებო. მოხარული ვარ გახსნა ეს კონფერენცია განათლების მინისტრის მოადგილე აბულაძესთან, ქალბატონ მარიამ ჯაშთან, მაგდა მაღაძესთან და ჯენდერ ედომენთან ერთად. Mrs. Piverikshi, Mivolotsu სკოლის დირექტორებს ინტენსიურ ლიდერობის აკადემიის ტრეინინგის წარმატებით დასრულება, რომელიც 10 იულის გამოცხადის კოოპერაციის უცებდა მხარდაჭერას. თითოეულ თქვენგანს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია საქართველოს ახალგაზრდების ნათელი მომავლის უზრუნველყოფაში. სკოლის დირექტორობა არასოდეს ყოფილი ადვილი, მაგრამ იყო სკოლის დირექტორი დღეს განსაკუთრებით რთულია. იმედი მაქვს, რომ 10 იულის გამოცხადის კოოპერაციის ტრეინინგები და გეხმარებათ უკეთ და გადაჭრათ თქვენ სკოლაში არსებული ზოგიერი გამოცხადა მაინც. ეს კონფერენცია არის შესაძლებლობა ერთმანეთს გავაზიაროთ გამოცდილება, როგორც წარმატება, ასევე უამართლობა. ჩვენ ყველა კეთებით ვსწავლოთ, ვუშვებთ შეცდომებს, ვსწავლოთ ერთმანეთისგან და ვცდილობთ უკეთესები ვიღოთ მომავალში. 21
20 პარტნიორობის მანძილზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დიდი ინვესტიცია გასცია საქართველოს განათლების სისტემაში. ერთად ბევრს მიგვაქციათ, მაგრამ წინ კიდევ ბევრია გაკეთებელია. საქართველოს მომავალი კეთილდღეობა დამოკიდებულია ისეთ პროფესიონალებზე, როგორებიც თქვენ ხართ. ხალხზე, რომელიც პასუხისმგებლობით და სიამოვნებით აკეთებს თავის საქმეს. Măsuri magoba, გადავუხადო განათლების სამინისტროსა და მასშტაბებელთა პროტექციული განვითარების ცენტრს ამ ღონისძიებისთვის და ყველა იმ წარმატებული ტრენინგებისთვის, რაც სკოლის მასშტაბლებლებისთვის და დირექტორებისთვის ჩატარდა. ასევე მადლობა ვუხდი განათლების მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ირინა აბულაძეს და ქალბატონ მაგდა მაღაძეს, მაც გულდებს, აგრეთვე აირექს პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ სამინისტრო მხარს უჭერს ამ პროექტს მდგრადობას და განვითარებას. თქვენი და ყველა მასშტაბლებისა და მოსწავლის მხარდასაჭერად. დიდი მადლობა. Thank you. სიტყვა მინდა გადავცემ ქალბატონ მარიამ ჯაშს, საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. ქალბატონი ელიზაბეთის გამოსვლის შემდგომ ყოველთვის განსაკუთრებით ემოციურია შემდგომი სიტყვები, რადგან ის თავად გამოხატავს არაჩვეულებრივ განწყობას იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკავშირებს და ზოგადად ნამდვილად არის დიპლომატიური და თანამშრომლობრივი კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი. დიდი მადლობა ქალბატონია ელიზაბეთ. აქვე მადლობას ვუხდი შეერთებული შტატების მთავრობას და 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ფონდის მხარდაჭერას. წლებია საქართველოს განათლების სისტემაში ესეთი მასშტაბური ინვესტიციები არ განხორციელებულა როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე პროფესიული გადამზადების და შესაძლებლობების განვითარების კუთხით და ბუნებრივია სკოლის ხელმძღვანელების, სკოლის ადმინისტრატორების და ლიდერების პროფესიული გაძლიერება არის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი. მე როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე განათლების მიმართულებით და ასევე როგორც სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატი ძალიან ხშირად პრაქტიკულად ყოველკვირეულ რეჟიმში ვხვდები სკოლის წარმომადგენლებს, ხელმძღვანელებს, პედაგოგებს, მშობლებს და ბავშვებს და ნამდვილად ვწმუნდებით, რომ სკოლის დირექტორზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული. ურთულესი, კრიზისული სიტუაციების მართვასაც კი ძლიერი დირექტორი ახერხებს ისე, რომ არ ირღვევა სკოლის სტაბილურობა და მარჩუნდება ის ჯანსაღი, კეთილგანწყობილი გარემო, რომელიც სკოლას ჭირდება. და მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ ძალიან მარტივ შეცდომებს, რომელიც არ უნდა ხდებოდეს სკოლებში და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა, თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა, როგორც ბავშვების, ასევე მშობლების და პედაგოგების მიმართ არის ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედი სკოლის ადმინისტრირების ეფექტურობისა. სწორედ ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის აღნიშნული მიმართულება სკოლის ხელმძღვანელების როგორც ტრენინგი, ასევე პროფესიული მზაობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მე მინდა სრული მხარდაჭერა განვუხატო განათლების სამინისტროს, განათლების უწყებას ქალბატონ ირინას და მის გუნდს, როგორც აღნიშნული პროექტის, ასევე სხვა რეფორმების განხორციელების კუთხით. ჩვენ ვისაუბრია არაერთხელ თუ რა ცვლილებები არის საჭირო. მე ვხედავ რამდენიმე გამოწვევას, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიწვიოს. მე ვფიქრობ, ჩვენ სისტემურად დაგვჭირდება
სკოლის ავტონომიის პრინციპის გათვალისწინებით, სკოლის მმართველობის სისტემების გადახედვა, რომ მაქსიმალურად ეფექტური იყოს თანამშრომლობა. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება სკოლების მუდმივი მონიტორინგის და შეფასების სისტემების დახვეწა, არა მხოლოდ პროგრამული, ფინანსური და ადმინისტრირების კუთხით, არამედ ხარისხობრივი კუთხით და ასევე ჯანსაღი გარემო შეფასების კუთხით ჰქონდეს მონაცემები. და ძალიან მიხარია, რომ განათლების უწყების ახალი ხელმძღვანელის მიერ დაანონსებულია არაერთი ინოვაციური რეფორმა, მათ შორის ონლაინ სკოლა, რომელიც მისცემს როგორც მასწავლებლებს, ასევე მშობლებს და ბავშვებს მუდმივი კონტაქტის საშუალებას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების შეტანას, ინიციატივები, რომელიც მხოლოდ გაგიმარტივებთ ყოველდღიურ საქმიანობას და უფრო მეტი დროის საშუალებას მოგცემთ, რომ ყურადღება იყოს გადატანილი ბავშვის კეთილდღეობაზე, ბავშვის შემოქმედებით განვითარებაზე და ნაკლებად იყოთ პირადად თქვენ და თქვენი კოლეგები დატვირთული ბიუროკრატიული პროცესები. ყველა ამ ინიციატივაში მე კიდევ ერთხელ მგზავრობას გამოვხატავ ჩემს კოლეგებთან ერთად, ქალბატონი გუგლი მართვაძე გვესწრება ასევე საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტიდან და ჩვენ მზად ვართ როგორც სამინისტროს, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს მაქსიმალური ხელშეწყობა უსმენლობთ საკანონმდებლო კუთხით. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და ნებისმიერ დროს მზად ვართ ჩვენთან შესაძლებლობებს საერთოდ. სიტყვას გადავცემ ქალბატონ ჯენერე დელმანს, ჩემ ძვირფას კოლეგას და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს. Please, Jenny. Good morning, dear guests, dear principals. I'd especially like to greet our Chargé d'Affaires, Elizabeth Rood, the Chair of the Education Committee in Parliament, Mariam Jashi, my colleague, MCA Georgia CEO Magda Nagradze, and of course Deputy Minister Mina Abuladze. While I do often consider myself from here, I love this country and I love this program. I like to think of myself as at least partly Georgian. My Georgian is really terrible, so I'm going to be the first to speak English this morning. I'd like to begin by congratulating the team at TPDC, Natalia and her team, and Irina before Natalia for organizing what is really a fantastic program for you here this weekend for our second annual International Leadership and School Management Conference. I'd also like to congratulate all of our principals who have successfully completed 3 rounds of Leadership Academy under our program. This is really an important milestone in your continuous professional development. You should all be quite proud of having completed that training, and we know you'll put it to good use in your schools. Last week marked the beginning of school, again here in Georgia, and I had the pleasure, together with Elizabeth Rood, Magda Nagradze and Irina Abuladze, to reopen 2 of more than 91 schools that we are fully rehabilitating across Georgia as part of our program. We reopened Rustavi number 4, which is a huge school, and Gardabani number 4. And there we had the opportunity to meet with those school directors and to see just how very dedicated and committed they are to the teachers and the students that they serve. And when I look here across the room today at all of you, 200 principals, I see that same level of dedication and commitment. You are here spending your weekend with us because you want to improve in your role as leaders in your schools and in your communities, and to share with each other best practices. I commend you for that. I thank you for being with us, and we need more principals like you across Georgia. I'm very happy that we have Dr. Nick Spall here with us today. Dr. Spall, welcome to Georgia. We hope this will be the first of many trips where you share your experience and expertise with us. Today, Dr. Spall will speak about how we can use international assessments like PISA to improve the way we make education policy and the way all of you as directors oversee your schools. PISA is actually one of 3 international assessments that the Millennium Challenge Corporation is funding. We, MCC, are also funding Georgia's participation in a number of national assessments in mathematics and science both. All of the first round assessments have been completed and the reports have been published. You should have a copy in your schools. They're also available on NIAC's website. The second round of assessments is being conducted now, and those reports will be published in the coming few years. These reports contain invaluable information about which factors influence student learning outcomes. And a lot of these factors, you'll find,
are in your hands as school directors, and this is really important. For example, one of them showed that having a collaborative culture in schools, a culture where teachers trust each other, a values-based culture, can lead to a staggering 14-point improvement in math test results among students. This is huge. The same study showed that teachers' and students' attitudes towards mathematics can lead to statistically significant differences in how students perform on these tests. So you have a role to play in creating a positive learning environment in your schools and establishing a culture of shared values and enhancing attitudes. You can change, for example, the completely ungrounded bias that exists, whereby many teachers and principals believe that boys are stronger than girls in STEM subjects, and that boys are better suited than girls to study STEM subjects, and STEM subjects are science, technology, engineering, and math. This is absolutely not true. In fact, it's quite the opposite. Girls outperform boys on average in these subjects, and I'm asking all of you to please create an environment in your schools where boys and girls are encouraged to study STEM and to do the best that they can possibly do. Apply not only the training that you've learned, but please also encourage your teachers to apply the training that they've received through our program in both student-centered pedagogy and also subject matter-specific courses. And please do review the assessment data, because these data show that student-centered teaching in the classroom does have huge impacts on student learning outcomes. These data, all of these findings I've shared with you, they're based in evidence, and we always do better when we make decisions and make policy and take actions that are based in evidence and data. Thank you. I wish us all a very productive conference together. გადახედავდით კონფერენციის პროგრამას და ნახავდით, რომ ჩვენ ყავს 3 საერთაშორისო გამომსვლელი. ეს გახლავთ ბატონი ჰარტმუტ მაიერი, რომელიც გერმანიიდან ჩამოგბრძანდა, ეს გახლავთ ლუდვიგსბურგის საშუალო სკოლის დირექტორი. ჩვენთან ასევე არის ქალბატონი იოკე ჰენგეფელდ ვან კონინგსბრუგენი, რომელიც გახლავთ ნიდერლანდების საშუალო სკოლის დირექტორი. მინდა მათ განსაკუთრებით მივესალმოთ, მე გექნებათ საშუალება მოისმინოთ გერმანიის და ნიდერლანდების გამოცდილება საჯარო სკოლების და ზოგადად სკოლების მართვისა და ლიდერობის მიმართულებით. და ახლა კი მინდა განსაკუთრებით წარმოგიდგინოთ ჩვენი მოწვეული მთავარი მომხსენებელი, პროფესორი ნიკს პაული. პროფესორი ნიკი ჩვენ გავიცანით სამხრეთ აფრიკაში ძალიან მასშტაბურ საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც შეკრებილები იყვნენ საჯარო სკოლების და კერძო სკოლების დირექტორები. პროფესორის პაული გახლავთ წამყვანი მკვლევარი სოციოეკონომიკის პოლიტიკის ჯგუფში სამხრეთ აფრიკის სტელენბოშის უნივერსიტეტისა. ამ დროისთვის მას არაერთი ნაშრომი აქვს გამოქვეყნებული სამხრეთ აფრიკაში და საერთაშორისო მასშტაბით შეფასების წიგნიერების და განათლების პოლიტიკის დარგში. ამ დროისათვის პროფესორი პაული მუშაობს The Funda Wonders პროექტში, ეს გახლავთ პროექტი, რომლის მიზანია დამწყები მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და პროფესორის პაული დღეს თავის პრეზენტაციაში, რომლის თემა გახლავთ საერთაშორისო კვლევების მონაცემების გამოყენება სკოლის მართვისა და განათლების პოლიტიკის ჩამოყალიბების მიმართულებით, მიმოიხილავს თუ როგორ იქნას გათვალისწინებული საერთაშორისო კვლევის შედეგები, მონაცემები სკოლის მართვის და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების და ინიციატივების დაგეგმვის და განხორციელების დროს. ის გახლავთ მნიშვნელოვანი კოლეგა ჩვენი, მე გექნებათ საშუალება კონფერენციის განმავლობაში მას გაესაუბროთ და ასევე იქნება განსაკუთრებული შეხვედრა პოლიტიკის შემმუშავებელთათვის, სადაც ის გაგვიზიარებს თუ როგორ მოვახდინოთ საერთაშორისო შეფასებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემმუშავება. მადლობა მინდა ნიკს გადაუხადო საქართველოში ჩამოსვლისთვის და მინდა მას სიტყვა გადავცე. Thank you very much
I'm very excited to be here, and I have to say, even before the choir came and sang Shoshalova, I was already very impressed with the bilingual environment here in Georgia. So in South Africa, we also have lots of different languages. We have 11 official languages. You heard one of them earlier with the choir, isiZulu. And I'm working in another one, isiXhosa. But looking at the program and looking at the signage that you have and the fact that you have live translation into Georgian from English and into English from Georgian is incredibly impressive. And I think that's one of the things that I'm going to be taking home with me to South Africa. I do just hope that wherever the translator is, that he can translate the jokes and he's as funny as I am in person. I'll be able to tell if the English people are laughing and the people with headphones aren't laughing. So the presentation that I want to do today is focusing on the Program for International Student Assessment, PISA, but I also want to situate it by talking about the Fourth Industrial Revolution and some of the changes that are underway around the world. So this is an outline of today's presentation. I want to give you a brief overview of what I'm calling the traditional view of Georgian education in relation to PISA, that I think many of you would already know and be familiar with. Then I want to give you some background to a discussion about the changes that are happening with things like artificial intelligence and the Fourth Industrial Revolution. Then I want to go back and look at Georgia's PISA results and give you some information that you might not have heard before. About some of the progress that's happened in Georgia that is actually very encouraging and highlighting some of that positive change. Before lastly emphasizing that the majority of the people in the room are school principals. And I think a lot of school principals don't always see how they can use international assessment data like PISA practically with their teachers in their classrooms. And I want to give you an example of how that is possible with the PISA data in very practical ways. So on Monday when you go back to school, you would actually be able to implement it. So this is a graph showing Georgia's performance in PISA. And I think this would be quite familiar. This is actually the 2009 results that Georgia performs quite badly compared to all of the other countries that participate in PISA. It's not the lowest performing country, but it is very at the bottom of the distribution. For those of you that might not be familiar with PISA, it stands for the Program for International Student Assessment, and it tests a nationally representative sample of 15-year-old students in key subjects like mathematics, literacy, and science. And it does this every 3 years. The important thing about PISA is that it tests applied skills. Rather than rote learning or curriculum-based knowledge, it tries to see if children can actually apply the knowledge and skills that they're meant to be acquiring. So what we found in PISA is, if you look at literacy, only half of Georgian students in 2015, which was the most recent round of PISA that we have results for, could reach the minimum level of literacy, which is required to live what's called an effective and productive life in the 21st century. So only 48% of students are reaching a minimal level of proficiency. If you looked at a country, for example, like the UK or the US, that would be about 96 or 97% of students that are reaching that level. So there's clearly a lot of work to be done in Georgia. South Africa is in exactly the same position. We actually do worse than Georgia on these types of assessments and realize the magnitude of work that needs to be done. I do also want to emphasize the way that the world of work is changing. So I think many of you might have heard this quote before, that as principals and teachers, we're currently preparing students for jobs that don't yet exist, using technologies that haven't been invented in order to solve problems that we don't yet know are problems. So the types of technologies that are going to be used by the students that are currently in grade 5 or grade 6 in your schools, we don't even know what they are yet. The types of jobs that they will be doing when they are 21, 22, 23, we have no idea what the world of work would look like. I mean, even the choir that was singing here earlier, I thought to myself, this is such a good example of globalization. I never thought I would come to Georgia, a post-Soviet country, and hear someone ululating and singing in isiZulu. The fact that the world is so small now that everyone can move, technologies can move,
that communication and transport is so easy means that things that are happening in one part of the world radically affect every other part of the world. And I want to show you some of the examples of that. So these are just some of the examples of how the world is changing. I think that they should be quite obvious to a lot of people. The first one is climate change. Climate change is likely to affect every country in the world. Just this morning I was reading an article about how the Maldives, the island nation, has two strategies to cope with climate change. The one is to buy property, basically a country, in another part of the world that won't be affected as much by rising sea levels, and the other one is to build islands that are 2.5 meters above sea level, because those are the levels of the rise in sea levels that are expected. So this is a country that basically won't exist in 25 to 30 years' time unless it comes up with strategies to mitigate that. Another one is even our strategies to cope with things like climate change don't work. So this picture that you see there is what's called the Arctic seed hole, which is basically if there was an apocalypse, a nuclear apocalypse, the aim was to try and have one example of all the different plants that exist in the world and keep those seeds in a safe place. And it was thought that Svalbard was the safest place to do that, and yet even there was, because of the rising temperatures, it started to leak, and now many of these seeds were actually affected. So even our backup plans to things like nuclear apocalypse at the moment are being affected. Things like once in 500-year hurricanes. There have been 6 once in 500-year hurricanes in the last 20 years. So the whole point of something being once in 500 years doesn't work if it happens 5 times in 20 years. So even our notion of how frequently these infrequent events happen is starting to change. Something like terrorism and the global refugee crisis. Currently there are more than 3 million Syrian refugees living outside of Syria. That's almost the entire population of Georgia as refugees living in neighboring countries because of one war that happened in Syria. Now, what used to be able to only affect one part of the world, we're starting to see with things like terrorist attacks in London, in Paris, in various parts of Europe and in the US, that what used to be an isolated instance that could happen somewhere in the Middle East actually now affects everyone. If there's a war in Syria, it really does actually affect people in Berlin, people in all the parts of Western, Eastern, and Northern Europe because of things like immigration and terrorism. So that global integration that we're starting to see more and more of, both has positives, technologies can spread rapidly, but it also has negatives, where the types of risks are now globally shared as opposed to being isolated. The next two are related to the types of diseases that we're experiencing around the world. So we now have diseases that we do not have antibiotics that can kill. There was a recent disease that a multiple drug-resistant strain of a virus that was affected someone in London. They tried 24 different types of antibiotics to cure this person, and it still killed the person. If that type of a virus gets out and we don't have antibiotics that can solve it, it could literally kill millions of people. In the same way that the Ebola crisis, because it didn't have a cure, and the way that the systems operated there ended up being a big catastrophe in those areas, this is like that, except it wouldn't be isolated to poor and developing countries. The second one, and I think that this is particularly relevant for Georgia, is global security and the fact that because more and more countries are being integrated, this was an article that was published in January this year where the head of NATO said that the world is at its most dangerous it has been in a generation. And I think I don't need to emphasize this to Georgians, that the role of geopolitics is likely to affect the students that are currently in your care much sooner rather than later. Something that I'm going to touch on in the next slide is how does things like artificial intelligence and big data and the cloud and all of these things that we hear about, how does that affect not just the world of work and the types of jobs that people have, but also things like democracy, voting processes, the ability to hack into another country's voting registry system and influence an election, for example, is now possible. And then lastly, just so that this doesn't sound all too pie in the sky and out there, in January this year, in the US, in Hawaii, one of the US states, there was a drill that was run to test whether or not they were ready for a nuclear attack.
because of all of the tensions with North Korea. And what ended up happening was one of the people that was meant to turn off a switch that said this is not a real crisis forgot to turn off the switch. So the entire state of Hawaii, where there was sirens going out announcing that there was a nuclear bomb, or a bomb, they didn't know if it was a nuclear bomb or not, was going to land in Hawaii within half an hour, and everyone needed to find safety and evacuate. Within kind of 15 to 30 minutes, they realized that this was a false alarm, and that the person who should have switched the switch didn't switch it. But the reason why this is a really important example is the US could have taken a counter-strike against North Korea and created a nuclear war based on something as stupid as someone not flicking a switch. That is how risky our current society is. The fact that the types of technologies we have means we're moving a lot quicker. It also means that everything is a lot more riskier and fragile. And fragility is going to be a feature of the world going forward. The second one I wanted to show you, for those of you that are working in STEM subjects, you will know Moore's law. And this is that graph on the left is showing you the number of transistors that can fit on an integrated circuit chip. But another way of explaining this, which I think is that's easier to settle and understand. I think everyone probably here has a smartphone, right? An iPhone, a Samsung, whatever it is. Your phone currently has more computing power than NASA had in 1969 when they put someone on the moon. So all of the computing power that you needed to put someone on the moon and bring them back safely, you have more of that in the handheld device that's currently in your pocket. Another way of explaining this is, if you think of the amount of data that we are generating as the world, right? So if you're watching YouTube videos and you're uploading YouTube videos, that would be an example of, say, 200 megabytes of data that we're generating. In 2018, we generated more data just in this year, 2018, than we did in all of history before that. So since the start of time until 2017, if you take all the books and then once we had digital representation, all of that, up until the end of 2017, we generated more than that just in 2018. That's an example of this kind of exponential growth of technology and the ways that it affects things like the world of work. So what are some of those examples? Recently, you might have heard of something like Tesla, Elon Musk's car company. These are electronic cars. There was a man who was driving home and he had a heart attack, and he literally told his car, take me to a hospital, and the car, which actually isn't allowed to go on autopilot in this particular region except for emergencies, drove him to the emergency section of a hospital while he was having a heart attack in the driver's seat, and he didn't die. This is already happening now. There are examples of Google that makes music with artificial intelligence where you wouldn't actually be able to tell that it's not made by a human. The more concerning one is this one on the right, which is Facebook created bots. So these are just computer programs that interact with us. And they wanted to create a bot that could negotiate with someone when you're booking a plane ticket, for example, or you're booking a holiday. There's usually a back and forth between you and the travel agent, where you say, I'd like to book these dates, and they say, well, if you add on a hotel trip, your trip will be 10% cheaper, or they try and add on all of these additional services. They tried to get a bot to do this. And the way they did it was they trained a bot by using another bot. So one bot was the client, and the other bot was the travel agent. And they were told to negotiate with each other, because Facebook sees this as a business opportunity if they can create bots that can interact with humans and negotiate. What ended up happening was, while they were watching these interchanges between the robots, which is just text on the screen, the robots realized that the optimal strategy was to lie to each other. That was the first major finding. They realized that kind of the best outcome was only had when you lied about what your particular situation was. But the slightly more concerning one is that they started to speak to each other in their own language. So they didn't use English. They found English, which was the language that they were programmed in, to be inefficient. They came up with their own code language to talk to each other, which happens over time, because these are happening millions of interactions between the bots. So they actually had to limit the bots to talk in English so that they would understand what the bots were saying to each other. Right? So now this is a little bit scary if we've got computers that can talk to each other and they realize that lying is the optimal strategy. So when we interact with them and we think we're interacting with a computer that's just kind of responding to us in good faith, whatever it is,
I think that's a really scary outcome. If we have computers that lie both to each other and to us, and are talking in a language that we don't understand. I'm not super excited about the future that has that. The second one, which is this bottom row of technologies, is all about face reading technology, facial recognition technology. So in the same way that your fingerprint is unique, your face is also unique. So the facial features that you have are as unique as your fingerprint. So if we start on the right, you can see that KFC in China actually allows you to pay for your Happy Meal by smiling. You literally look at the camera and smile, and because they have all the people in China's faces on record, it's linked to your profile if you choose for it to be linked to your profile, so that you can pay just with your face and smiling. Some of you might know that the new iPhone, the iPhone X, has facial recognition feature in it, so that you can unlock your phone. Instead of putting your finger on it, you can just look at it and smile and it will unlock your phone. I can see that there are a lot of women in the audience, and one of the stories that came out at the time was that women would be trying to get their husband's phone and hold it up to their face when they were sleeping to try and see if they can then read their messages while they were sleeping. And subsequently, Apple actually changed the technology so that you actually have to do things actively, like smile, which is the same reason why you have to smile to pay for KFC, so that you can't just hold up your phone next to your husband or your partner or your boyfriend or girlfriend or whatever it is who you think might be cheating on you and you want to read their messages. There are also some other effects of technology, not just artificial intelligence and global warming. They might also break up some relationships. But more seriously, if we look at the second picture from the right, there are data scientists at Stanford University that have come up with an algorithm that can, based on your facial features, tell whether or not you are gay. Now, this might sound like a quirky thing, and they can do it with 80% accuracy if you show them two images and say, which of these two faces does the person self-identify as being gay? And they can, with 80% accuracy, recognize those two faces based on machine learning algorithms, based on people's stated sexual orientation. Now, that might sound quirky in a country like Georgia, where you actually have LGBT protection in your laws, but in other places, for example, in Uganda and other countries that criminalize homosexuality, that is a very dangerous technology for a state to have, for example. Those are the types of technologies that could erode things like civil liberties. If you've got a state that wants to use these new technologies to kind of in nefarious ways, in really harmful ways, they can now do that. I'll give you another really scary example of this with respect to facial recognition technology. I'm sure all of you know drones. Is kind of the proliferation of drones. I'm sure at all of the major tourist sites in Georgia, you now have these drones that are flying around taking pictures. One of the apocalyptic instances with drones is if you combine facial recognition technology with drones, and you have a hit list. For example, the top 50 people that you want to kill in another country that you are at war with. You could send out drones that would recognize the face of that person, fly next to them and explode next to their head. So you could literally have an assassination device if you had the top 100 people in a country that you are at war with, that you could exterminate using things like drones. This type of technology is expanding and changing rapidly. It's changing more rapidly than lawmakers know how to deal with, for example. So things like Facebook and Google are inventing technologies that lawmakers don't understand yet. And a good example of this is with the recent US election, where the way that big data is used and scanned and mined and then used to influence people wasn't fully understood by anyone globally until after the election. But you might say, what has this got to do with me? I'm a teacher. How is this going to affect me? These are different screenshots from an app that uses student engagement to change the way that the app interacts with you. So if you're looking bored and you're starting to kind of fade with interest,
something pops on the screen. A little raccoon jumps on the screen and kind of offers you a reward, because through the camera that is at the top of your phone and the top of an iPad and at the top of a laptop, it can see your face, and because we have facial recognition and facial scanning technologies, it can see which of 50 states you're currently in. Are you happy? Are you sad? Are you disengaged? Are you actively learning? Are you confused? Etc. And the technology will then adapt to explain and interact with you in a way that can keep you engaged. So I think most of you would probably have heard of something called virtual reality, where you put a headset onto your head and you kind of enter into a different world. But the more interesting technology, and one that's affecting the tech space much more, is something called mixed reality. Now what mixed reality is, I can see lots of people in the audience are wearing glasses, is you have glasses that are over your face, and it projects light from the side of the glass, and it projects light into your eyes from the glass. So it's not clear glass, you look at it, so you'll be wearing glasses like he's wearing. And everything that we see is just light. All the colors that we see, depth, etc., everything is light. So if you can project light into people's eyes, you can make it seem as if there is something when there is nothing. In other words, we could make it seem like there's a giant blue whale in the middle of this room if we were all wearing those mixed reality glasses. This is not like virtual reality where you put it on and you remove from where you are. It kind of adds features onto where you are. And I want to show you a video, which is the next slide. I think it might only be on this one. So from that side of the room, you might have to look this side. And this is called Waking Up with Mixed Reality. He gets a message from his daughter. Says, hey dad, check out my mom to give her a project. So this is all based on him wearing glasses, and this is being projected. He's told that a wish list item on his to buy list, and that's what it looks like. And then he can choose to buy in order to his house, etc. But the point is, all of this is happening inside, he's sitting at his desk. So I think we can skip to the next one, which is that type of thing, mixed reality, which didn't exist 4 years ago, will now start infiltrating the way we do our lives, in the same way that the iPhone, which didn't exist even 20 years ago, is now everywhere, and smartphones. So this article by The Economist, I think, pointed out something really important, that anything that's easy to teach, in other words, it's easy to do, it's systematic, it's automatic, you can do it using these 5 steps, is also very easy to either automate, get a robot or an algorithm to do, or to outsource to somewhere that's cheaper than where you can currently do it. So the types of things that are going to be necessary in this graph on the right is just showing you the decline in routine and manual jobs, and even non-routine manual jobs. So even something like a service worker that makes hamburgers, there is now an app that does that. There's a computer system that creates an entire fast food chain so that there are no people. You walk into something like a KFC or a McDonald's and there will not be any people. You interact with computers only. That would include making the burgers, making the chips, etc. That will wipe out an entire section of jobs that are currently in all countries around the world. So it has big labor market implications. The second one is this quote, which we often hear, that the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn
unlearn, and relearn. And I think this is where something like rote learning is particularly important. If children only know how to apply a very limited set of knowledge in only a certain type of situation, they will not cope when we see these types of technologies that are changing. When you have things like artificial intelligence, apps and applications that are doing things that people could only do in the past, if children can't adapt to those things and apply the skills that they know and learn in different ways, they will struggle. They will be left out of the modern economy. So the next video that I want to show you, which is about 4 minutes, gives you an example of the changing nature of schooling and education, not just of the world of work. So this is by the World Economic Forum, and it's called The New Vision for Education. The world is experiencing a pretty dramatic skills gap. More than 50% of U.S. college graduates are unemployed or underemployed a year after they graduate. We have a real problem today with the relevance of the experience for many of our students. It's not directly tied to the learner's professional and personal aspirations. There are millions of children in school, but they're not learning. One of the biggest opportunities in education over the next 5 to 10 years is the changes in delivery that we've seen, where every individual will be able to access individualized education for them without relying on traditional institutions. So really it's up to the individual to frame their own education. The student too often is the last constituent that's taken into account. There's such a strong emphasis on teaching to the test that some of these softer skills, which are foundational for success on the test, are seen as somehow less important. If we look at the skills gap, the kinds of things that employers are looking for is the ability to collaborate. Many technologies are meant to teach using a cognitive approach. Increasingly, we're seeing technologies that also focus on socio-emotional skills. These are really different character-based skills and traits that are oftentimes hard to quantify. The New Vision for Education project really is helping to shine a light on the soft skills that are needed for development of students across the world. Figure out how these skills are measured, how they're taught, the different ways we can use technology to develop them. There's part of knowledge that you cannot actually put in digital formats because it will be part of the learning process of meeting someone, and that part will be the one that will differentiate you from other people. Children learn better when they learn with a peer with whom they're friends. I'm interested in technology that makes a bond with students and that uses that social bond to improve the educational atmosphere. There's narrative, there's multimedia, there are interactive capabilities, there's assessment. The question today is how do we use all this available knowledge to develop new ventures and to create new jobs? What we are doing now in Brazil is going to the human resource department in the companies so we can matchmaking with the course that we provide, like how to work in groups, creativity, project management, soft skills. What we really like to see in the future is a change not just from the employer but from every stakeholder in education, where it's not the degree or where the knowledge is obtained that matters, but it's the skill level and those particular skills that were obtained and the way that students show those skills. It will require the collaboration and partnership by all stakeholders. That only is possible with very powerful leadership. Enabling more students to go through higher education is just a social benefit that's incredibly important. The new generation will be much smarter. So just for the people that are going on the translation, this particular diagram summarizes what that video was about, where the traditional view of education focuses on what's on the left of this graph, the cognitive skills, whereas the one on the right is focusing on socio-emotional skills. And the thing with all of the skills that are on the right, so things like processing, memory, pattern recognition, accessing knowledge, all of those things are things that computers are now becoming better at than we are. And as soon as computers are better at something and therefore are also cheaper at doing something, that ends up being outsourced to computers. So the types of things that children that are in your schools, for example, are going to need are the things that are on the right, not just the ones that are on the left. It's not that they won't need to be able to do basic and complicated maths, as well as basic and complicated science and literacy. They will, but they will also be needed to do things like communicate,
present what they are doing in ways that other people understand, because the types of problems that people work on now are not really things that you can just do by yourself. Your team is usually distributed across many different places around the world. And I think this is where something like PISA comes in, and using PISA in your teaching and thinking about PISA would really help. So the traditional method of asking about fractions, I've used an example there, where 70 over P is equal to 140, and children are asked to solve for P. So this is maybe a grade 6 or a grade 7 level problem. It's very simple type of multiplication that you need to do to solve for the value of P. The thing is, if this is the way that you're currently teaching this, do students ever encounter a problem like that in the real world? No. You never sit down and your boss says to you, 70 over P equals 140, please can you solve for P? Or even a much more complicated version of that. The types of problems that we get presented with in the real world don't come to us in the format of a formula. So something like PISA would present the exact same question in this format. So what's being asked here is there's a man that's walking, and the picture shows the image of footprints. The picture shows the footprints of a man walking. The pace length P is the distance between the rear of two consecutive footprints. For men, the formula N over P equals 140 gives an approximate relationship between N and P, where N is the number of steps per minute and P is the pace length in meters. The question is, if the formula applies to Heiko's walking and Heiko takes 70 steps per minute, what is Heiko's pace length? Show your work. These are the exact same problems. They need the exact same mathematics to solve them, but the one on the right requires additional skills, which is being able to extract information from the text and apply it in a way that you realize what that formula is. This is an extremely easy question on PISA. This is level 1A, so this is the lowest kind of level of difficulty on PISA. So the types of questions in PISA, which I'm going to show you later in the next few slides, give other examples of this, and I'll also explain how Georgian students do on those particular tests. But before I do that, I also want to give you another take on Georgia and PISA. So in 2009, Georgia, only 38% of 15-year-olds in Georgia could do basic literacy, what is called being functionally literate. So only 38% of Georgians were functionally literate. By 2015, they had increased to 48%. So in other words, there was an improvement. And I think that's really important to emphasize here. So what this graph shows, each one of those dots is a country. That's Georgia over there in the bottom left in green. And on the x-axis, the horizontal axis, it shows you per capita GDP. So in purchasing power terms. So Georgia has $6,700 US per person in purchasing power. Now, if we look on the left, that is the Georgian PISA score in science. Georgia scored 411. So what that line shows you is that typically wealthier countries do better on PISA. In other words, countries that are wealthier on average tend to do better on PISA, which is not particularly surprising. So if we look at countries like Singapore, which is at the top, it's a very wealthy country and it performs really well. Similar to Finland, we all hear about Finland as an example of PISA. Georgia's down here, so if we say, okay, for all the countries that are getting 411 on PISA science, what are the other countries around that amount? Montenegro, Turkey, and Qatar are all getting values that are very similar to Georgia, but Georgia spends 1/3 of what, or you'll see later that it's spending, but at the moment this is income. Georgia is a much poorer country than all three of these others, and yet it does the same level of scientific ability, right? Which is very interesting. The fact that it is above the line means that for its level of income, and we're going to see expenditure on education, it actually exceeds expectations. It does much better than what we would predict based on all other countries' data. But so does a country like Moldova, and so does a country like Vietnam. So Vietnam is a much poorer country. It has about, I think there, because this is on a log scale,
it performs much better than Georgia, even though it has a lower GDP per capita. Vietnam is considered to be a really exceptional country. But the one I wanted to draw your attention to, and I'm not sure how much Estonia gets talked about in Georgia. Estonia is the country you want to be looking at. Not Finland, not Singapore. Estonia is the kind of the new Finland. And the fact that it is also a post-Soviet country and it has similar kinds of values around equity and making sure that everyone meets certain standards, I think that is the country which you want to be learning from and trying to figure out how does Estonia do this. They have universal preschool access, for example. They have free school meals for all children that are provided at a school level. Now, Estonia is a wealthier country, but I still think that given its history and its performance on things like PISA, it would be very instructive to look at Estonia. But all three of these countries, Vietnam, Moldova, and Georgia, are what we would call outliers. They're performing better than what we would predict. But something else that I'm not sure how, coming from South Africa, we once had an official who came and he said he looked at our birth registration data and the fact that children get given ID numbers and basically everyone gets onto a system. And this person who was from India was totally blown away at the system. They thought, you know, this is a miracle that this actually works and that you know exactly how many children there are and all these types of things, which for a developing country was seen by them as very remarkable. And we were looking at them and thinking like, yeah, okay, I suppose that, you know, that's just one of the things that we do. And I suspect that what I'm going to show you about Georgia is very similar. In other words, you probably know that there was an improvement in PISA, but maybe not how large that improvement was. This is just showing you that spending is the same as GDP per capita. So Georgia spends half as much as countries like Peru and Turkey, and yet does better. But this graph shows you the trends in science performance in PISA across all the PISA countries, all 50. Over a 3-year period. So because Georgia participated in 2009 as well as in 2015, we can see the trend over that period. And if you look at this, you can see Georgia was actually the fastest improving country of all 50. This is not just for science. If we look at something like reading, Georgia was the 4th fastest improving country of all 50 that are currently being tested in PISA. If we look at maths, Georgia is again the 4th fastest improving country of all countries that take part in PISA. These are not small things to just glance at and be like, oh well, we're still at the bottom of the pile, like we shouldn't take our hat off. It's like, these are really impressive improvements. If you look at that science one, for example, that score of nearly 25 points is almost a year of learning that children are doing better after 3 years than they were before. So in other words, you're improving by a third of learning per year based on your current trajectory, which is incredibly impressive. So as an outsider to the system coming into this, it's something which I think you should not take for granted. And the fact that it's happening over multiple assessments, I think, is also worthwhile. Now you might say that this is because we're starting from a low base. So what this graph shows is on the vertical axis, the top part, that blue section, is showing the people that improved in PISA. And on the y-axis, it shows you mean reading scores. In other words, the score on PISA. So all 3 of those countries, Georgia, Qatar, Peru, and Moldova, and Albania, are all performing very low on PISA, but also improving very quickly. And I think that's something that we would expect when you have low performance. It's possible to improve quite quickly because of the types of things that you're working on as a country. Nevertheless, I still think that these are very impressive improvements and they shouldn't be kind of glanced at and put aside. Particularly because working from improvement, if you are a principal or you're a teacher and you get told, we are on an upward trend, we are improving, we need to move quicker and move faster, it's a kind of a boost as far as energy and getting momentum in the sector, rather than just being like, we're at the bottom of the pile, we do worse than all these other countries, and constantly getting a negative narrative about education. I'm going to go through this relatively quickly. What these graphs show is on PISA, the bottom is the poorest 10% of students in that country, and the top is the wealthiest 10% of students in that country. So you can see that Georgian students, which is that bar on the left,
even the wealthiest Georgian students, the top 10%, are still doing worse than the poorest students in any of Vietnam, Germany, Japan, Singapore, Estonia, Finland, Belgium, etc. So even your highest achieving students are still not achieving at a level that would be internationally comparable. And I think that's also something that's really important, that's worth emphasizing. Now you might say, okay, this is great. I'm a school principal. Having this information is interesting and important, but what do I actually do differently? How could I do something differently in my classroom or with my teachers when I go and have a staff meeting with them next? And I think one of the ways of doing that is actually using PISA items like this. And I'm going to go into this example here of blood donation. And I'll very briefly read it so that the translation can happen as well. This is an advert for blood donation, and it's one of the PISA questions. So PISA releases about a third of the questions that they use in all of their assessments. So every round, they release a third of the questions into the public domain on reading, on maths, on science, etc., so that people can actually see what are the kinds of things that PISA is asking. It's not helpful if you don't know what the test is testing when you get the answers back. So I think that's the reason why we have these released items. So in this particular instance, it's an advert for blood donation. It tells you that blood donation is essential, and it's a very simple advert, kind of asking people to donate blood. The question I was asked, which is on the next slide, and this is a level 2 question, by the way. Remember when I said that only half of students in Georgia reach level 2? This is a level 2 question. The question asks, what is the main purpose of the text blood donation notice? And the options are to encourage people to donate blood, to describe the risks of donating blood, to explain where you can go to donate blood, and lastly, to prove that many people regularly donate blood. And the correct answer here, which you can see, is that it's A, to encourage people to donate blood. Only a third of students in Georgia could answer that correctly. This is a very simple application question of being able to read text and apply your knowledge in a very, very simple instance. Now note that because it's multiple choice, they would have got 25% correct anyway, if they just guessed. So 32% is only slightly better than random guessing on this particular instance. On this one, they actually do worse than the Himachal Pradesh state in India. So this is an example, and the reason why I bring this one up, and I'm going to show you one more of these, also about literacy, is literacy in South Africa anyway, we're realizing this is the core skill. In other words, if you don't get literacy right, it doesn't matter which of the other skills you get right. This is the skill that all other skills build on. And unless you have a high level of literacy for all students, not just 48%, as we have in Georgia, you're never going to get to a level where you can talk about things like creativity, collaboration, 21st century thinking. This is another example where there's an example of a hot air balloon, and it's a story about this person who broke the world record. And the question here asks, why does the drawing show 2 balloons? And you can see there are 2 balloons over there. And that smaller balloon, it says size of conventional hot air balloon, as you can see from that angle. And it asks, why does the drawing show 2 balloons? To compare the size of Singania's balloon before and after it was inflated, to compare the size of Singania's balloon with that of other hot air balloons, and so on. In other words, it's a very simple question, and again, only half of Georgian students can get this correct. So reading very, very simple text in their home language, they cannot apply what they're seeing at even the most basic level, which is level 2. And I think this is really important when, although I showed you lots of things about 21st century skills and the 4th Industrial Revolution, and the response by some policymakers is, oh, we need to start teaching coding. We need to start actually making sure that everyone starts working in teams and works collaboratively and creatively and whatever. And those things might be true, but you cannot leapfrog literacy. You cannot get beyond, if your children cannot do this, you definitely won't be able to do those other things. And that's why as principals and as teachers and as policymakers, the way to approach things like the 4th Industrial Revolution is not to jump on the latest fad and say we just need iPads for every single child, or we need to roll out a curriculum of coding. That's fine if the reasons for those things is to ensure that there's essential literacy, basic literacy for all students.
And I think that's an imperative part here. I've already shown you the mathematics one. So very briefly, in the last bit, I think that you'll be familiar with this type of taxonomy before. What's called Bloom's taxonomy. And I think that the important one here, this is Linda Darling-Hammond is a very prominent scholar when it comes to curriculum, is the types of skills that are going to be needed in the 21st century are not things like rote memorization. It's not being able to apply and state, this is what the work energy theorem is, and state it verbatim and be able to just write it out. That is not the kind of thing you will need in the 21st century. It's not the kind of thing you need today. You can just Google that. You don't need to memorize it. I want to show you an example of a South African exam, and perhaps there are parallels with Georgian exams. I'll leave it up to you to assess. So 5.1 here says, define the term kinetic energy. 5.3, state the work energy theorem, and then apply it. This is in our school leaving exam for science, right? Now, are these types of questions, is the type of knowledge that we are assessing students, the type of knowledge and skills that they're going to need when they move into the workplace? It's not saying that they won't need to know about the work energy theorem. It will just be that they will need to apply it in productive ways, things like the ways that PISA assesses. So this is an example, and I'll read it for the translation as well, of a grade 9 maths assessment from Australia. So instead of just saying you need to solve this simultaneous equation, similar to that 140 over p equals whatever it was that you can solve, the question asks, develop mathematical models for a stack of chairs where the number of chairs is unknown. So the problem that you are faced with is you're the school principal and you need to know in a room this size, how many chairs can we stack if we only stack, like for example, that half. That is an example of a practical problem where you need to be applying grade 9 maths of simple simultaneous equations, but you need to go from this and say, this is the height of the chair, this is the width of the chair, and apply algebra in an applied way. In other words, solve a simultaneous equation using width and length as well as the size of the room, and come up with an equation and then solve it and say, this is how many chairs we could fit in that part of the hall. And they're asked to present a research journal where they actually document the way that they did it. What was the problem, what were the steps that they took, and then they have to present it to the class. It's really important here to note that we are still teaching the exact same content. We're not abandoning the fact that children need to know simultaneous equation. It's just that they need to be able to apply it. They cannot just have that knowledge. If you ask them the question in the exact same way that you taught it, then they can do it. That knowledge is no longer helpful. It may have been helpful 40 years ago, it's not helpful anymore. What you need to be able to do is apply that knowledge in context. I'm going to skip over that one. I think that the reason why I bring up PISA released items, and this is the last slide, is if you go to this link, and I'm sure that the different administrators here can also disseminate that link, is you'll be able to find a lot of different released items in maths, in science, and in literacy, so that you can speak to your science teachers or your maths teachers and say, these are the kinds of questions that we need to be moving towards. Whether or not the Georgian curriculum is currently saying those are the things that you need to do, they are examples of ways that you can integrate knowledge that you are currently teaching, but doing it in a way that those children are likely to encounter it in the real world. And we all know that when you apply knowledge, when you see that example of the stack of chairs in the hall, if you can solve a problem like that, then you know that children actually have the understanding to do it. Or the example of Heiko's steps and solving the problem of 20 over p. That's a grade 6 or a 7 level problem. But note that getting the information from text requires a high level of literacy. If we're asking problems using text, using words, children need to have a very good vocabulary and good understanding of what we're asking them to do to answer those questions properly. So if you're thinking as a school principal, what can I do to prepare my students and my teachers for something like the 4th Industrial Revolution? One of the most practical ways is in ensuring that you are answering these types of questions and not the rote learning, this formula, this page, just be able to memorize this list of facts. Memorizing lists of facts is no longer useful information. It's not going to get you a job.
And particularly, it's not going to get a job for the grade 3 and grade 4 children that are currently in your care. And I think that the answer to this is aligning not only what is taught, but how is taught, and specifically that you cannot leapfrog literacy. So when we talk about the fourth industrial revolution, I would most kind of be passionate about saying, can we talk about how do we ensure that 100% of Georgian students can reach level 2 in PISA in both math, science, and literacy? For me, that would be the best use of time for Georgian policymakers. Thanks.